Oche agadam, my rocking chair. Ndewo, my name is Yvonne Mbanefo, and in this video we're going to learn a few words that have to do with a rocking chair. Oche agadam, my rocking chair. But before we start, we're going to look at 4 main words we'll learn from this short story. And these words are Oche, chair. Oche, chair. Oche, agada. Oche, agada, rocking chair. Nkiti, nkiti, ordinary. Ire, ire, pink. Ready? Let's begin, Kaibido. Le oche agadam. Le oche agadam. Ọ na-acha ire. Ọ na-acha ire. Oche a dị m oke mkpa. Oche a dị m oke mkpa. Nne ochie nyere m ya. Nne ochie nyere m ya. Now for a couple of questions. Gịnị ka oche a na-acha? Gịnị ka oche a na-acha? Ọ na-acha ire. Ọ na-acha ire. Onye nwe oche a? Onye nwe oche a? Ọ mụ nwe oche a. Ọ mụ nwe oche a. And so the 4 key words we've learned from this story are Oche, chair. Oche agada, rocking chair. Oche agada, rocking chair. Nkiti, ordinary. Ire, pink. Oche agadam, my rocking chair. And if you found this video helpful, consider checking out our private community of Igbo learners at learnibonow.com. There, you find that the Learn Igbo Now Challenge is a fun daily language challenge designed to increase your language skills so you can get better at speaking Igbo fast without distraction or overwhelm. God bless you.